Welcome everybody. I wish all the best. I hope that you are all in a good health. Again, I'd like to thank you for your effective interaction and participation in the discussion of the questions number 1 and 2. Likewise, your solutions to the previous quiz questions number 1 and number 2. Dear students, you notice that the explanation I gave is as short and direct as possible. This matter is intentional because we have no time to digress. My goal is to keep your focus high on what is important and leave being redundant. Now let's start with question number 3. What are the general principles of media translation? The answer. The first principle, if the sentence has an ambiguous meaning in the source language, which means it has multiple meanings for grammatical or lexical reason, then the media translator has to remove its ambiguity in the target language if possible. إذا كان للجملة معنى غامض في لغة المصدر مما يعني أن لها معاني متعددة لسبب نحوي أو معجمي، فعلى المترجم الإعلامي إزالة غموضها في اللغة الهدف قدر الإمكان. Second principle. The media translator better transmit the effect that was meant by the author of the source language. He has knowledge about it. That's to say, he should have knowledge about what he is translating. Was the author mad, sarcastic, or vivid? This comes with practice and experience with both languages. على المترجم الإعلامي أن ينقل بشكل أفضل التأثير الذي قصده مؤلف لغة المصدر، وأن يكون لديه معرفة كاملة بما يترجم، أي يعرف إن كان الكاتب غاضبا أو ساخرا، قويا أو ضعيفا. Principle number 3. The media translator has to fully understand the text before translating it. There is no benefit of translation that is based on a weak understanding of the text. على المترجم الإعلامي أن يفهم النص بالكامل قبل الترجمة، فلا فائدة من ترجمة تعتمد على فهم ناقص للنص. Principle number 4. The media translator has to commit to the used terms in the target language. The importance of this principle grows larger in the specific text in science, law, or others. Making new terms won't work. You must commit to the common terms in the target language to achieve lingual understanding. يجب على المترجم الإعلامي الالتزام بالعبارات المستخدمة في اللغة الهدف، وتتزايد أهمية هذا المبدأ في النصوص المتخصصة في العلوم والقانون أو غيرها، وعليه أن لا يقوم باستخدام مصطلحات جديدة، بل يلتزم باستخدام مصطلحات شائعة في اللغة الهدف لتحقيق فهم لغوي مناسب. Principle number 5. The origin of translation is to commit to the source text, and this is called literal translation. If not, the media translator has to translate meaning. على المترجم الإعلامي أن يعرف أن أصل الترجمة هو الالتزام بالنص المصدر، وهذا ما يسمى بالترجمة الحرفية، وبعكس ذلك سيلجأ المترجم الإعلامي إلى ما يسمى بترجمة المعنى. The media translator or the translators in general, the media translators or the translators in general, have to stick to a permanent translation to a certain term. If the translator translates X to Y in a sentence, then he has to use X instead of Y every time in the source text to achieve consistency. على المترجم الإعلامي أن يلتزم بترجمة ثابتة ودائمة لمصطلح معين ظهر
في النص. فإذا قام المترجم بترجمة X إلى Y في جملة ما، فعليه استخدام X بدلا من Y في كل مرة في النص المصدر لتحقيق مبدأ الثبات أو الاتساق. Principle number 7. Digit numbers like 300 must be translated into a digit number 300, and written numbers to written numbers like 300 to 300. يجب ترجمة الأرقام مثل رقم 300 إلى رقم أيضا 300، والأرقام المكتوبة إلى أرقام مكتوبة مثل 300 إلى 300 بشكل مكتوب. Principle number 8. In some cases, the term stays the same, like phoneme, phoneme. Fax stays fax. So the translator or the media translator in general has to pay attention to such a thing. على المترجم الإعلامي أن ينتبه إلى أن في بعض الحالات يبقى المصطلح كما هو، مثل كلمة فنيم يبقى فنيم، وكذلك تبقى كلمة fax. Principle number 9 and the last one. The noticeable phrase or word in the source language must be kept in the target language. Like words in bold or italic can be made with the same way or underline it in the target language. يجب على المترجم الإعلامي الاحتفاظ بالعبارة أو الكلمة الملحوظة في لغة المصدر في لغة الهدف، مثل الكلمات المكتوبة بخط غامق أو مائل يمكن عملها بنفس الطريقة. Please ask if there is something unclear. Thank you and good luck.